They don't have machines like X-ray machine. Those things used for testing blood, not malaria, but blood tests like bacteria. Machines, some other things apart from malaria and I don't know whether and pneumonia. They will refer you to another hospital, maybe Russia or General. The congestion in Russia hospital, those ones who have accident mixed up with those ones who have malaria, mixed up with those ones who have diabetes, mixed up with those ones who have pneumonia. There's a total confusion. You don't know who is who. A pregnant woman, the first space for every patient to go in Russia is very totally in a pathetic state. So if you go there and you are sick, you are just suffering lightly, you can walk. No doctor will look at you because now you can walk and talk, because the emergency cases, accidents and what are coming in each and every minute. So they tend to take interest in those ones. Meanwhile, you are suffering and you are going to die before the next day. And there's something also, whom do you know there? Because you make a line and you see people going, seeing the doctor and going, and you are remaining in the line. No movement. If you move there, you are told to go back and sit down. Then another thing, bed. No bed. You are there, you can't sit, you can't stand. You need a place to rest. You need a place to sleep waiting for the doctor. Maybe your leg is paining, but you are forced to sit down on the ground or on the chair with a lot of pain you are suffering, but you don't have any place to rest. At night, the doctors are relaxed, very much relaxed, very, very much relaxed. You are there, your patient is very, very sick, and nobody is coming faster to assist you. By the next day, you are given discharge with just the antibiotic. Go back home. Reaching home, the patient can only take a day and die. So there's a lot of problem in public hospital. That's why so many people now turn to private hospital. Private hospital, even though the money is very expensive, but they tend to check on the sick people, and they do it with a lot of love. There is no love in public hospital. They don't care. They don't want to know. They don't care. There's no love in public hospital. And you know, the first medicine is love. When you see a patient coming, you welcome, you receive the patient, you ask the patient, how are you feeling? Where are you sick? Then you feel somehow that umeanza kupona. Tayari you are starting to get well. There's no love there. Another thing in public hospital nowadays, no medicine at all. You will be forced to buy the medicine from the chemist outside. That is why you find some of the patients going as far as buying a medicine without the doctor's description, and you are going to take that medicine because you think it can help you. Then the next day you are overdosed, then you die. Otherwise, if they can improve for us what is there in the hospital, sana public, we cannot even go to the private hospital because very expensive. Nowadays, those ones who can go to the private hospitals are those who has the card, and that card is very much important. Even if we have it in a public hospital, it is very much important. It can help us when we don't have money. And they are supposed to reduce the amount of money we pay because so many people are not working. That card is the only solution that can help this common wananchi hapa. And they are supposed to do it at the cheapest level. Maybe 200 according to me, not even 5. According to me, 200 per patient per month. That one can really help us when we go to public hospitals
and when we go to private hospitals. Otherwise, there's a part of it that was doing very well, very good. Ilikuwa inaitwa Linda Mama. The Linda Mama is very, very much important. And if we cannot get the Linda Mama, we are not going to give birth again. How can you give birth in the house? Who will take care of the baby in the house? The Linda Mama could pay the bill and we could go to good hospitals and they were to take care of us. The Linda Mama should continue and ni kitu mzuri sana. It is something very, very good because you only have to get the card and now you go to clinic. You don't even pay the clinic. You just go and then the day of giving birth, when it comes to the day of giving birth, you just go and give birth without thinking of the bill. And the husband will take you very nicely because no money he is going to be asked. But now if the Linda Mama, they are supposed to, if they can remove the Linda, they are supposed to put the Linda Mama in each and every hospital. In each and every hospital, from the sub-country level to county level. From sub-country to county level. Then they are supposed to reduce for us the cases of congestion. The rooms should be many. Our children are doctors here, they are nurses here. Why don't they give them so many rooms so that if you want to see a patient of TB, that is the room. Diabetes, that is the room. Cholera, that is the room. So that congestion of accidents, what mixed up together should not be there. Because what I noticed in this public hospital, if you are not careful and you stay there for 3 days, you get the disease that you did not go to, you are not having. You are there, you are getting another disease that you get because of that congestion there. One bed having the TB cases mixed up with that one having the malaria case. So it is easy for you to get a disease of TB from there. Otherwise, we hope the government will do something for us. The system ya kwenda hospitali, chukua kadi pale, kaa pale, na wengine wanakuja wanaenda wakitibiwa, na wewe unajua ulichukua kadi na ukakaa hapo. Sasa zingine unaweza kuchukua kadi the whole day. So there should be a system ambao first come, first served. Emergency, wakuwa na emergency area. Hiyo ndio msida ambao nimeona kwa hospitali. Sorry kwa kumix languages, but hiyo kitu ni ngumu sana kwa nimeona. Asante. Tumeambiwa tutoe yale ambayo tunapitia katika hospitali. Sisi kwetu kuna hospitali ambayo iko karibu na sisi ni Rabur, ambayo inasaidia wanakijiji wengi ambao tuko nao hapa, ambao hao mama na wazee wenye wamekaa hapa ni wale wa hapa. Yale ambayo tunapitia Rabur, kile kitu ambacho kiko na uzuri lazima kiwe na ubaya. Hatuwezi sema tu hospitali iko na ubaya na uzuri wake hatuwezi ona. Lazima uzuri wake uwe na ubaya wake ukue. Tukienda hospitali tukiwa wagonjwa, yes tunapitia challenges, but at the end tunatibiwa, tunapata nafuu. So yale ambayo tunapitia Rabur tukienda hospitali, first of all ni ile ukikaribishwa, reception itakuwa poa. Ukishaenda hapo ndani, daktari amekuangalia, iko sawa. Utafika saa zingine ukienda huko lab, maybe results zinakuja late, maybe umekaa umechoka. Unaenda unauliza, results hazijatoka. Wewe mama rudi ukaenda ukae huko. Sasa unashindwa. Hiyo ni lugha gani na mtu ni mgonjwa? Mtu akiwa mgonjwa sinafaa bembelezwe. And then saa zingine umepeleka mtoto ni mgonjwa. Mtu kama mimi, mama. Mimi ndio na represent mtoto wangu. For example, daktari akitaka kudunga mtoto mkono, anatafuta vein. Unaona mtoto analia. Mimi kama mama na feel the pain. So unatry kuambia daktari, daktari, huyu mtoto anaumia. Daktari anakuuliza, kwani wewe ni daktari? So unajua mtoto akisikia uchungu, you feel it from your heart. Una feel kutoka kwa mwili wako, juu wewe ndio
mama ya mtoto. Daktari anakuambia for example, mimi nilikuwa na mtoto alikuwa mgonjwa na dawa inasukumwa haiendi na mkono mtoto unafura. So una complain, daktari anakuambia ama nikuachie ufanye. Sasa nitafanya na mimi sija train hizo vitu na wewe ndio daktari. So nawauliza kama kunaweza kuwa na kitu kama suggestion box. In case kama kuna mahali penye naona sipelekwi vizuri, naweza complain. And then mahali kama pa kupewa madawa. Ukienda reception, utapewa book. Ukitoka hapo, utaenda kwa daktari, unaenda lab. Ukishatoka lab, utarudi kwa daktari. Maybe umepatwa na ugonjwa, unaambiwa uende pale kwa reception ulipe pesa ya dawa. Unalipa before uende kwa pharmacy. Unaenda kwa pharmacy unaambiwa hii dawa haiko na pesa ulishalipa huko kwa reception. So ukirudi uambie ni basi nirudisheni pesa yangu yenye nilishalipa, nikienda kwa pharmacy ya nje ninunue, wanaona ni kama uko rude. And yet na haki yako unaulizia wakupee pesa so that unaweza jipata vile unaweza saidika huko nje. Alafu ya pili ni hiyo kama kungojea. Maybe unakaa tu kwa line huko kwa hospitali, kuna watu vile watu wanajuana. Wewe unatoka huko umepanga tu line, wengine watatoka tu huko wakitibiwa wakienda juana wamepigiana na simu. Mtu wangu anakuja, wewe mpitishie mpeleke kwa daktari direct. Na wewe uko tu hapo umepanga line and yet unaumia. Issue ya first come first serve yenye fadhali sema, naona hiyo iangaliwe. Si ati watu watibiwe kwa kujuana. And then another thing ni mambo na congestion. Unapata hospital, watu wako wengi kwa hospitali, unaweza enda ukuona hii ugonjwa, utakuwa infected na ugonjwa yenye haukuwa nayo. So unapata umeenda kutibika, but unatoka huko hujahudumiwa na ugonjwa mwingine pia umefanya nini? Umepata. Na ukitoka huko na hiyo ugonjwa, bado utarudi nayo home. For example, kama ni TB, utatoka nayo huko, ukirudi nyumbani, una-infect watu wenye uko nao kwa nyumba. Kama ni watoto, wanaenda wanatembea, wanacheza na watoto wengine. The more wanacheza, the more hiyo ugonjwa inakuwa spread. Hivyo na inakuwa problem inaongezeka kwa community badala ya problem ikue solved. Another thing ni hiyo kitu kama hiyo yenye wamesema linda mama. Ningependelea hiyo linda mama ielezewe wasichana na wamama wajue vile hiyo linda mama inafanya kazi. Cause kuna wale wenye wanasikia tu linda mama. Hata mtoto ameshika mimba akiwa teenager, mamake hajui anything about hiyo linda mama. Ikifika saa unashindwa, nasikia tu kuna linda mama. Na ningependelea linda mama iwekwe wazi. So that kama kuna watu wakwe na ile njia yenye wanaweza access kwa urahisi. Si ati ni linda mama yenye watu wanaichukua kwa kujuana. Ikuwe ni linda mama ya kusaidia kila mtu. Hiyo ndio yenye niko nayo. Mungu awabariki. So what are some of the health challenges that you're facing as a community? As a community, Yeah. we do face challenges when we go to the hospital. Yeah. Most of the time, the reception is not all that well. Medication, after seeing the doctor, you are told to go and buy the medicine from outside in the chemist. And you went there in a public hospital because you don't have money. Then sometimes they don't look at your disease into details. You are suffering of typhoid and then you are treated of malaria. Meaning they do not do the correct tests to find out which disease you are suffering from. Then there is also another problem of congestion. You went there very early in the morning. In the evening you have not yet been treated because there is a lot of congestion in the hospital. Sometimes you are being put in a place that you are not supposed to be. For example, when you go to a referral hospital, accident cases are mixed up with other diseases. And because of that, you can end up, after being treated, you come back home with another disease that you did not go to treat there.
Another thing also, you go there, you are supposed to be tested for even something like you are supposed to be tested using X-ray. You are being told the X-ray is not working. So you are supposed to come back again home and try another day again. Those are some of the challenges. And what do you think are some of the things that they need to change to bring the solutions to your challenges? Most of the time, we see the doctors and nurses are there, but they do not have enough rooms for each and every doctor to have a room for treating a particular disease. So if it is an accident case, road accident, it should be a room for the road accident. If it is malaria and pneumonia cases, it should have a room like that. If it is a case of mothers who are bleeding or miscarriages, they should have their own room for that. But they do mix them. That mixture is not good. Ningependa kukuuliza afya bora inamaanisha nini kwako? Afya bora ni kukuwa na maisha bora, kukula vyakula ambavyo viko na madini ambayo yanafaa, ambayo ni yote, ambayo yanafanya mwili haiwezi kuwa na udhaifu. Na ukiangalia hii jamii yetu hapa, unaona tumefika kiwango cha kusema tuko na afya bora? La. Kwa nini? Naona kwa sababu kuna watoto wamedhoofika, alafu watoto hawakuli ile inaitwa balanced diet. Hawakuli kwa sababu wazazi wanalalamika, chakula hakuna. Kwa sababu unapata kama ni vyakula ni ile tu kama ni ugali, uji asubuhi, ugali mchana, jioni pia ni ugali. Kwa hivyo hawapati balanced diet. Na ni nini ambacho unaweza kusema kinafaa kifanywe ili watu wawe na afya bora katika hii jamii? Watu waelimishwe, wapande vyakula ambavyo vinaweza kuwa na madini ambayo yanatosha. Watu wapewe ujuzi jinsi wanaweza fanya biashara, wapate pesa ili waweze kununua vyakula ambavyo viko na madini ambayo yanatosha. Sawa sawa, asante. Afya bora inamaanisha nini hasa kwako? Afya bora inamaanisha, yani afya lazima kuwe nayo kwa nyumba yako. Sasa unaanzia watoto, wewe pia, sasa kama hizo. Na kulingana na hii jamii, unaweza kusema kuwa tumefika kiwango cha kusema tuko na afya bora ama afya imeimarika katika jamii yetu? Mimi katika jamii yangu, mimi naona kama niko na afya mzuri kwa sababu unajua afya unaangalia watoto wanaendaje, kama iko ugonjwa, kama vile unakula. Sasa naona kama niko mzuri. Na kulingana na serikali yetu ya eneo hili, unaweza kusema kuwa wamefanya juhudi kuhakikisha kuwa afya ya eneo hili imeimarika? Sioni kwa sababu saa zingine ukienda kwa hospitali unakosa dawa. Sasa hizo dawa unanunua na haifai ununue dawa kama umeenda kwa hospitali ya serikali. Ni nini ambacho unaweza kusema kikifanywa afya ya hili eneo inaweza kuimarika? Kitu yenye wangefanya mzuri, wangeleta madawa kwa hospitali. Inatakikana maji pia inakiwa karibu na watu kwa sababu unajua kama unaenda kwa maji, unakosa maji, hiyo haifai kabisa. Inatakikana mtu kama afya yake iende mzuri, lazima kuwe na dawa, maji pia ikiwe karibu. Asante sana, asante. Kulingana na afya kuna program ambayo inaitwa Linda Mama. Wewe kama mama imeweza kukusaidia kivipi? Inatusaidia juu kuna wenye hajiwezi. Sasa kwa malipo ukienda OC kuna wenye hajiwezi hawana pesa kulipa bill. Sasa inatusaidia hapo hivyo atulipi bill, tunatumia Linda Mama. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimeweza kusaidia wamama wengi ambao hawajiwezi. Ni kipi ambacho ungependa kiwe kiongezewe ama kitiliwe mkazo ama iko tu sawa vile ilivyo? Ningependa wasitoe Linda Mama, waweke tu Linda Mama iendelee mbele. Sawa sawa, asante.